Watunguyas. Kama kawaida. Umeshika. Ati nani umeshika? Njoo, tulia. Nachukua Faraja Premium Tea. Kisha unakoroga. Mama, baba, vijana, watoto, walisai chai ni Faraja. Imeshika. Chai yenye quality ya kipekee kwa bei nafuu. Faraja Premium Tea. Imeshika. Let your little light shine. Let your little light shine for the world to see. Let your little light shine for the world to see. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. We want you to relax and feel safe in your own home, at the office, in a restaurant, at the salon, or any public space that you visit. Ace Cleaning products are a sure way of feeling safe and secure in your home. Ace Disinfectant is a powerful antibacterial formula cleaning agent that disinfects all surfaces and kills 99.9% of germs. It contains hydrogen peroxide, a safe-to-use antimicrobial chemical that is effective against all forms of microorganisms. Ace Multi-Purpose Cleaner cleans and degreases all surfaces and kills germs, mold and mildew on all surfaces we come into contact with. Ace Bathroom Cleaner strips, kills germs and strips away grime and soap scum off all your bathroom surfaces. Ace Toilet Cleaner and Toilet Blocks comes in different fragrances and kills 99.9% of germs. Ace, we make your home feel brand new. Do you need to sanitize or disinfect your hospital, school, factory, property, or community to ensure prevention and spread of COVID-19? Shop and Buy 254 brings you world-class foggers and fogging services right to your doorstep. Fogging disinfects both air and surfaces. This is also effective in disinfecting, prevention, and treatment of diseases and pests in livestock farming. To buy your foggers or get fogging services, call 0722 748 074 or email shopandbuy254@gmail.com. Stay safe. The COVID-19 fight is a collective responsibility. This is NTV. Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu kwa NTV Jioni. Maambukizi ya COVID-19 humu nchini yanaendelea kuongezeka na idadi kamili ya maambukizi na karibia 9,000. Ile Kenya imeripoti visa 278 baada ya sampuli 353 kupimwa saa 24 zilizopita, ikifikisha 8,528 jumla visa vya corona humu nchini. Aidha, watu wengine 89 wameruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitalini kufikisha idadi kamili 2,593 watu waliopona corona nchini. Hata hivyo mtazamaji, nasikitisha kwamba watu wawili zaidi
wamefariki kutokana na COVID-19 kufikisha idadi kamili watu 169 kufariki kutokana na homa hiyo. Wakati huo huo, leo tunaangazia taarifa kuhusu jinsi hospitali kuu ya Kenyatta inavyoendesha vita dhidi ya corona humu nchini. Kwanza tupate vidokezo. Second term, if you are paid earlier, it will be refunded to you, or it will go into account for the second term. And third term, I don't know why Kenyans are very complicated people. It's simple and straightforward. Waziri wa elimu asema karo ya shule ya mihula ya pili na tatu sasa itahamishwa hadi mwaka ujao. Operators of the public transport vehicles that move into and out of these areas will require mandatory certification for the Ministry of Health in consultation with the Ministry of Transport. Kanuni mpya za uchukuzi zitatangazwa huku watu wa Nairobi wakiambiwa waende mashinani polepole bila ujuaji. Sometimes the demand of the ventilators is too high than the patients. Muuguzi na mumewe walazwa kwa wagonjwa mahututi baada ya kuambukizwa corona na mgonjwa hospitalini. Immediately the court is done with Babu Owino and they say that he is guilty of the acts that he is accused of, then as a party and as a public, you have a right to now ask ODM to do something on the basis of a finding of a court of law. Mbunge Babu Owino afika kotini kuzuia kufufuliwa kwa kisa cha kumpiga risasi DJ Evolve. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Kaltun Jama. Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu kwa taarifa za utendeti za NTV Jioni. Mkalimani wetu wa lugha ishara jioni hii ni Flora Atieno. Maabara ya hospitali ya Lang'ata hapa jijini Nairobi imefungwa baada ya kupatikana na kosa la kudai kutoa huduma ya kupima virusi vya corona bila idhini kutoka kwa bodi ya wataalamu wa maabara nchini. Maafisa wa bodi hiyo walifanya msako katika hospitali hiyo na kuwakamata maafisa 4 wa hospitali hiyo baada ya kupata dosari kadhaa. Maafisa wa bodi ya wataalamu wa maabara nchini KMLTTB walianza msako wao katika maabara ya hospitali ya Lang'ata. Na ni hapo ndipo walibaini kuwa usimamizi wa hospitali hiyo, baada ya kuchukua shilingi 5,500 kwa kila kipimo, walikuwa wakitumia gari la ambulensi kuwatuma wateja wao kupimwa virusi vya corona katika taasisi ya utafiti wa matibabu nchini KEMRI. Hii ni licha ya tangazo la hospitali hiyo kudai kuwa wanafanya vipimo hivyo wenyewe, hali iliyoonekana kuwa njama kati ya hospitali ya Lang'ata na KEMRI kupata mapato kutoka kwa wateja, licha ya kuwa KEMRI haifai kulipisha vipimo vya corona nchini. Wasimamizi wa hospitali hiyo walijipata taabani kwani hawakuwa na idhini wala vifaa vya kupima corona. We have also tried to establish if there is any agreement or memorandum of understanding with a public institution that does the COVID-19 testing, but we were able to be given a document which is a subject of investigation as we speak. Aidha, katika msako wa maabara hiyo, dawa ambazo zilikuwa zimepitisha muda wa matumizi zilipatikana ndani ya mashini ya kufanya vipimo vya biokemia. HIV syphilis kit from GOK MOH. Vifaa vya kupima ukimwi na magonjwa ya zinaa zenye nembo ya serikali ambavyo havifai kuuzwa vilipatikana pia katika maabara hiyo, licha ya hospitali hiyo kuwa ya kibinafsi. Maafisa waliokamatwa ni mkurugenzi wa hospitali hiyo, afisa mkuu wa operesheni, meneja wa maabara na mtaalamu wa maabara aliyekuwemo kazini wakati huo. Maafisa hao walipelekwa katika kituo cha polisi cha Upper Hill. Uchunguzi wa kisa hiki kinaendelea. Vincent Oduor, NTV.
Kwingineko ni kuwa masharti mapya yamewekwa kuhusiana na uchukuzi wa umma nchini ili kuzuia kuenea kwa maambukizi ya COVID-19. Akizungumza na wanahabari hii leo, waziri wa uchukuzi wa umma James Macharia amesema kuwa masharti hayo mapya yamewekwa ili kuhakikisha usalama wa kiafya na wasafiri na hudumu wa uchukuzi wa umma nchini. Nurul Abdul Aziz na taarifa kamili. Tarehe 6 mwezi huu, Rais Uhuru Kenyatta aliondoa marufuku ya kuingia na kuondoka katika kaunti za Nairobi, Mombasa na Mandera. Jambo ambalo lilizua hisia kinzani, baadhi wakipinga na baadhi wakianza kupanga safari za kuelekea mashambani. Kufungua kwake nchi mimi sijafurahia kama mwananchi wa Kenya. Kwa sababu hata kulingana na idadi ya watu wale wameambukizwa leo imeingiriza. Mkiangalia hivi niko kwa shamba, mzee alifika akanipatia pesa, nimenunua mbegu. Nimeona korona imenifundisha mambo mengi. Ni kutokana na hatua hii ndipo Wizara ya Uchukuzi imeamua kuongeza masharti. Operators of the public transport vehicles that move into and out of these areas will require mandatory certification for the Ministry of Health in consultation with the Ministry of Transport. Safari za reli ya kisasa ya SGR zitaanza rasmi Jumatatu saa 2 asubuhi. Kenya Railways will deploy or shall deploy 10 coaches for passengers with a total one-way capacity of 600 passengers. And that is 50% capacity. It will also have an additional coach which shall be used to isolate passengers suspected to be infected with COVID-19. Safari za ndege za ndani ya nchi zitaanza rasmi tarehe 15 mwezi huu, huku za kimataifa zikianza tarehe 1 Agosti. Terminal access shall henceforth be restricted to workers and travelers only, except for cases where travelers require special assistance. Masharti hayo yametolewa na Wizara ya Uchukuzi wakati ambapo baadhi ya kaunti zimeweka masharti kwa wasafiri wanaoingia mashinani kutoka kaunti za Nairobi na Mombasa kuzuia uenezaji wa korona katika sehemu hizo. Nuru Abdul Aziz, NTV. Kwingineko ni kuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha amethibitisha kwamba karo ya shule iliyokuwa imelipwa kwa ajili ya mihula ya 2 na 3 mwaka huu itatumiwa mwaka ujao. Aidha, Magoha anasema wazazi wanahitajika kushauriana na shule kuhusu bakshishi za karo kuhakikisha ni wale waliolipa mihula yao mapema watakaofidiwa. Waziri wa elimu George Magoha alisema hayo wakati wa kukagua maandalizi katika taasisi ya kiufundi ya Pwani mjini Voi, kaunti ya Taita Taveta. Magoha alisema karo iliyokuwa imelipa kwa ajili ya mihula ya 2 na 3 itatumiwa mwaka ujao. Let us be realistic here. The first term's fees was spent and it is lost. So don't even think that we are going to sit down with you to waste time saying, oh, there were 10 days in first term. That one is not going to be there. Second term, if you had paid earlier, it will be refunded to you, or it will go into account for the second term. And third term. I don't know why Kenyans are very complicated people. It's simple and straightforward. Hata hivyo, waziri alisema vyuo vikuu na taasisi za mafunzo anuwai vitakuwa huru kufunguliwa Septemba mradi tu watafuata masharti ya kudhibiti homa ya COVID-19. We want to confirm that they are going to comply with what is required, especially with regards to the boarding schools. They will start with the examination classes, which were on when we shut down, and continue with the others. Jumanne, Magoha alitangaza kwamba kalenda ya shule ya mwaka huu imefika kikomo kwa elimu ya msingi na sekondari hadi mwaka ujao. Kinara wa ANC Musalia Mudavadi anasema usawa unafaa kuzingatiwa kwa wanafunzi wote katika mpangilio uliopo sasa. 70% ya wanafunzi wetu katika Kenya wako kwa zile shule za day schools. Wote hawakupata nafasi ya kuendelea na masomo yao kwa njia ya online. Wengine hawana internet, gharama ya hiyo internet labda ina shida. Kwa mujibu wa serikali, hakuna watoto watakaojiunga na gredi ya kwanza, kidato cha kwanza na kadhalika masomo ya chekechea ilivyo desturi kila Januari. Taswira hii italazimu walio katika shule za msingi kumaliza miaka 9 shuleni, huku wale wa sekondari wakisoma shule ya upili kwa miaka 5. Rose Wangoi, NTV.
Wahudumu wa afya walioko kwenye mstari wa mbele katika vita vya korona wameonya Wakenya dhidi ya uzembe kwenye utekelezaji wa mikakati iliyowekwa na Wizara ya Afya ili kukomesha maambukizi ya ugonjwa huo. Mwanahabari wetu Seth Olale alizuru chumba cha wagonjwa mahututi wa COVID-19 katika hospitali kuu ya Kenyatta na kushuhudia jinsi shughuli ya kukabiliana na virusi vya korona inaendeshwa. We are taking care of patients who have COVID-19 disease or who are suspected of COVID-19 disease. There is the fear of what if one gets infected? What if in the event of providing care for the patients, I also get infected? When we arrive, we change into the appropriate uniform, and then we take the patient's report, and then we plan for the patient's care as based on the report that we have. Twice I have had a cough, and that was very scaring. I went for testing, and after a day I had the results which tested negative, and that now allayed my fears. But obviously every time you have a symptom that is COVID-like, then you also get worried a bit. The initial phases were very low moments for my children especially, because I remember one of the first weekends we had was after the news about the positive patient. Then all of us were fearful that we may have been infected. And so conversations were more of, just in case I get infected, then I'll have to go for isolation, quarantine, and that is something they had to start getting used to. I also had to let them know that in case I am away, then the family needs to run, and that is now a conversation with my husband. I'm married, and things need to go on as normal. Have you ever lost a patient, unfortunately? Well, sadly, yes. As we speak, we are at the COVID ICU, and we have lost patients, and it is not a very good experience. When I am away from my workplace, I find time to unwind with the family, especially nature walk. I love nature. Have you had successful recoveries? Oh yes, I think the successful recoveries are many from our statistics. I'm not sure we can tell the end. What I'm sure of is COVID is here, and we all are doing our best in responding at different levels. For us as frontline health workers, but for the rest of the population, following the Ministry of Health guidelines, that is how we together can actually overcome COVID. Very important is my spiritual foundation. It lays the basis. I kind of have a guarantee that I am getting into caring for patients with COVID. Not alone, God is with me and with the team. Mtazamaji, dakika zimekatika 12 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Taarifa hiyo kwa kamili tutakuwa tunaipata katika taarifa zetu za mida za saa 3. Alice anasema mimi ni mzazi kutoka Nairobi na kubaliana na hatua Waziri Magoha, ila ningependa kaze kamba zaidi na kuwakabili walimu ambao ni wafisadi. Brian kutoka Kitengela na wasihi wa Kenya ambao wanasafiri kwenda mashinani mwajibike, maana huenda tukapeleka virusi kwa wapendo wetu huko, hasa wazee ambao wako katika hatari zaidi. Ni baadhi tu ya kauli mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni, tutakaporejea taarifa zaidi. So vile nasema, wacha nikubatie statistics. Niko na gamia 1500, tunakuwa drapo gamia na kuwa 6000. 2000 natengeneza leather, natengeneza viatu, wallet, kibeti, nauza hapa, na batia wewe 50%. Wacha niweke credit nikupigie. Namna gani wewe? Hii mambo ya kuishiwa na credit kila saa? Come on. Nunua hiyo simu ya Vodafone.
Calling fiber to fiber is 0 shillings per minute, and it is not expensive. Only 2,999 Kenya shillings. Hali wa. Hata fadhali hiyo credit ikae ninunue simu basi. Faibika leo na Vodafone for only 2,999 Kenya shillings. It will always be free to call fiber to fiber. iAbiri is ensuring that your travel experience is safe during these unprecedented times. Our network of over 40 bus companies has committed to maintaining highest standards of sanitation, providing water or sanitizers, checking all passengers' temperatures, and sterilizing waiting bays and buses frequently. Wear your mask and maintain social distance always, and sneeze or cough into your elbow. Book your ticket online via iAbiri and use our cashless payment options to play your part to win the COVID-19 war. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Lazima ukuje na watoto ndio uingie hii party. Sahi kama watano hivi niko tua. Kuna watoto watano? Wako lete saa hizi tu ni kuoga tu na kutoka. Sawa basi wewe harakisha. Yes. Kinyanjui ni nini? Wapi? Tulikuambia watoto. Angalia, hawa ni watoto wangapi? Watoto. Kinyanjui watoto. Selector, bigger, tasty and healthy. And now Selector comes with free Choco Primo drinking chocolate for a limited period of time. Madam, ulikuwa umesema ni emergency, umenitoa nyumbani nikupatie remote. Unatuibia sisi? Madam, hapana. Sisi tunakulisha? Tunakupatia. Ni mimi Kush. Nitadeal na wewe one on one. Victory Gardens Kitengela by Optivan. This gated community is fully developed, filled with ultra-modern value additions. Call us today on 0790 300 300 or visit www.optivan.co.ke. Hujambo mtazamaji na karibu kwa awamu ya pili ya NTV Jioni. Kuna muuguzi wa afya huko Mombasa ambaye aliambukizwa ugonjwa wa corona alipokuwa akiwahudumia wagonjwa hospitalini, na sasa yeye na mumewe wako katika chumba cha wagonjwa mahututi hospitalini Makadara. Kevin Mutai alizungumza nao na hii hapa taarifa yake. Hapa ni katika hospitali ya rufaa ya Makadara mjini Mombasa, na katika juhudi zetu za kuwatafuta wagonjwa wa COVID-19 hatukuwa na budi kufuata masharti kwa kuvalia mavazi yote ya kujikinga. Katika chumba cha wagonjwa mahututi tulikutana na wapenzi hawa. Mume yuko kwenye mashine ya kumsaidia kupumua. Mke wake ambaye ni muuguzi anasema alipata ugonjwa huo hospitalini alipokuwa akiwahudumia wagonjwa wengine kabla ya kumwambukiza mumewe nyumbani bila kujua. After 2 days, the Kaltun hospital called me and they told me we are transferring your husband to Post General. Even without any further ado, I already made my conclusions. I knew the COVID test was positive. It's so bad. Wow. What's your name? Feeling better. Better. Yes. Far much better. There are people out there who feel that this disease, that coronavirus is not real. What can you tell those people? These people, they are very wrong.
This thing is very real. You don't have to joke with it. But it's very real. COVID is real. I myself, I have tested it, and it's not a joke. But I'm not sending out fear, but I'm sending out a word of precaution. That let's be careful and take care of one another, especially our families. Sometimes the demand of the ventilators is too high than the patients. So sometimes, and the workload also is a bit tedious. Kuna kifaa kipya ambacho kimenunuliwa na serikali ya county ambacho kinafaa zaidi kuliko ventilator. Luckily this patient who was saturating at 65% has now stabilized and is saturating at 93%. Hapa pia tulikutana na jamaa aliyekuwa amelazwa ICU kwa siku 3, lakini anasema ilimchukua muda wa wiki 3 kupona ugonjwa huo. Maisha ya ICU ni magumu kwa sababu uko katika kitanda chako, alafu hapo karibu yako mtu anaaga, ama hapo karibu yako mtu hali yake ni mbaya sana. Kwa hivyo uko pale lakini tu uko katika hali ambayo nitasema sijui ni wasiwasi. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Kwingineko ni kuwa mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino hilo amefika mahakamani kuiomba mahakama kuizuia wanahabari kuzungumzia kesi inayomhusu kwa kupigwa risasi kwa msanii Felix Orinda almaarufu DJ Evolve. Kesi hiyo iliwasilishwa kwenye mtandao wa Zoom ilikuwa ya mara ya pili kwa mwanasiasa huyo kujaribu kujikinga vurumai za umma ambao umeghadhabishwa sana na matukio ya tarehe 17 mwezi Januari. Are you getting me now? Ni changamoto za kufanya kesi katika mtandao wakati huu wa janga la COVID-19. Changamoto za kiteknolojia. Lakini miongoni mwa changamoto hizo ni shauku inayoweza tokana na kutofanya kesi hadharani. Mojawapo ya kesi zinazofuatiliwa kwa karibu na umma ni ile ya mbunge Babu Owino anayeshukiwa kumpiga risasi DJ Evolve. Babu ameiomba mahakama kuzuia wanahabari kufuatilia na kufanya taarifa kuhusu kesi hiyo. Could we then get orders that the parties, both the DPP, the state, and any other party should not comment on this issue because it is in court. Media included, to clear. Media included. Jaji alipitisha mapendekezo hayo na kuamrisha idara ya DCI, afisi ya mkuu wa mashtaka ya umma na vyombo vya habari kutozungumzia kesi hiyo. Huku Babu akionekana kushinda vita hii, vita vingine bado vinaendelea. Vita vya mwathiriwa Felix Orinda almaarufu DJ Evolve ambaye anaendelea kuuguza majeraha aliyopata baada ya kupigwa risasi. Bila shaka taarifa hiyo ni kionjo tu, tutakuwa tunapata mengi zaidi katika mida ya saa 3 na mwanahabari wetu Charity Mwangi. Tunakwenda mapumzikoni, tutakaporejea taarifa za sport, usiondoke. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. Let your little light shine. Let your little light shine for the world to see. Let your little light shine for the world to see.
Oya ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi kosi yote. Siri ni hii real mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia aerial touch of down mpya tu. Mikono juu. Sasa ruka. Nini? Ulikuwa tayari kuchangamka? Si ungesema. Changamkia vipindi vipendavyo, vichekesho, muziki, habari za utendeti na mengine mengi. Jione YouTube na Tenbo. Dial *544# and select YouTube. Karibu tena mtazamaji, sasa tufanye za spoti ambapo shirikisho la tenisi la Kenya linaendelea na kampeni yake ya kufaa familia za wachezaji tenisi zinazohangaishwa na janga la corona. Shirikisho la tenis Kenya linashirikiana na shirika la Uhispania ama la uhisani la Team Pankaj ambalo linagawa vifurushi vya vyakula kwa bei vya ruzuku ya shilingi 1500 kwa kila nyumba. Mpango huo utaendelea kote nchini miongoni mwa wachezaji tenisi. Zlatan Ibrahimovic alifungia penalti kuwezesha AC Milan kuishinda 4-2 dhidi ya Juventus uwanjani San Siro. Milan walifunga mabao yote manne kipindi cha pili baada ya kufunga mawili katika kipindi cha kwanza. Juventus ilifungiwa na Adrien Rabiot na Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic alifunga penalti dakika 62 kuwapa Milan matumaini kabla Frankie Kessie na Rafael Leao kufunga mawili zaidi katika dakika 5. Ante Rebic alifungia 4 kusisimua mashabiki wa AC Milan zikiwa zimesalia dakika 10 mechi kuisha. Kwa kushindwa jana, timu ya Maurizio Sarri ilipoteza fursa kupanda pointi 10 mbele ya nambari 2 Lazio walioshindwa 2-1 na Lecce. Nambari 6 katika jedwali, Roma watakuwa wenyeji wa Parma katika mojawapo ya mechi 6 za leo usiku. A fine run and a wonderful goal. Everybody. Ronaldo. Easy. Bila shaka mtazamaji, tumefikia tamati ya taarifa za NTV Jioni. Mengi zaidi katika taarifa zetu za NTV Jioni. Kumbuka hapo baadaye pia kutakuwa na mechi kadhaa ya ligi kuu ya Uingereza ikiwemo Arsenal, Liverpool watakuwa wanacheza hapo leo usiku. Ni hayo tu. Asante kwa wale wote wamefanikisha taarifa hizi za NTV Jioni. Mkalimani wetu wa lugha ishara alikuwa ni Flora Tenu. Mimi ni Kaltun Jama. Alamsiki. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. What makes a Kenyan dental mom powerful? I encourage my kids to learn new things. And if they get hurt, I rely on the power of my Dettol's One Capful. To fight germs, it's like my own first aid kit. My family needs protection from germs. I use the power of Dettol's One Capful to disinfect surfaces and clothes to keep them clean and safe from germs. I trust the power of Dettol's One Capful for bathing. The power of Dettol's One Capful protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol, Kenya's #1 antiseptic for fighting germs. Become a powerful Kenyan mom with Dettol.
be 100% sure. Are you looking for a university that offers quality and affordable education, training and research while nurturing your talents? Chuka University is the ultimate choice. With the state-of-the-art learning facilities, comprehensive curricula, you are guaranteed to achieve your career dreams. Our vibrant student clubs will nurture you holistically. Join our September intake and experience world-class training. Chuka University. Knowledge is wealth. Blue Band Margarine. New look, same great taste. My father worked hard. And he made sure I did too. Because of him, I studied every day. And I did well. He helped me start my first business. It's only now I understand. My father always had big dreams for me. And now, my dreams are the same as my father's. In 175 years, we've learned that times change, but what matters never will. Imeshika chai yenye quality ya kipekee kwa bei nafuu. Faraja Premium Tea imeshika. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it.